Assalamu alaikum. I am Mohammad Shafqat Talukder. I have my thesis partner Tanjim Ahmed Khan with me. The topic of our thesis is benchmarking a kernel implementation of CD-MAWS. At the very beginning, we would like to know what is CD-MAWS. It is an alignment-free technique to infer phylogenetic tree. So there comes another question, what is phylogeny? Phylogenetics is the study of evolutionary history and relationships among or within groups of organisms. This is an example of phylogenetic tree. Here we can see that cats and dogs are siblings. That means they are closely related to each other, whereas fish are distant relative to them. There are mainly two kinds of techniques to estimate phylogeny. One is alignment based and another is alignment free. So what is alignment? Alignment is basically a matrix where the input sequences are the rows and each column has letters that are homologous to each other. For example, on the left, we can see 4 sequences. By looking at them, we cannot understand any relationship between them. But when we align them on the right, we can clearly understand that there is a relationship between these sequences. Now, alignment-free techniques find out this relationship without aligning them. So here's a comparison. As we have seen that alignment-based techniques needs to align the sequences, so it has high computational demand and high memory requirement. Whereas the alignment-free techniques can tackle the large-scale datasets efficiently. But in terms of accuracy, alignment-based techniques are more accurate than alignment-free techniques. Now let's look at some of the related works. Here, Q and S are 2 DNA sequences, and these green and blue portions are anchors. Anchors are maximal matches between the sequences Q and S, which has some minimum length. Now we look for equidistant anchors as shown in A. Then the mismatches between the anchors is divided by the total number of nucleotides among these anchors covered is used to calculate DM. Then by using the Jukes-Cantor formula, KQS is calculated. And then by taking the average Jukes-Cantor distance, DA is calculated. And by using this DA, we can understand how closely these two sequences are related. Now comes MASH. For MASH, at the first we create the k-mers. Then these k-mers goes through a hash function which generate a 32-bit number. Then we take the minimum numbers to form sketch S, which has a fixed length. Now, by using this formula, the Jacquard distance is calculated for these two sequences. Schema is an efficient version of MASH. Here, k-mer profiling is used to estimate the sequencing error and coverage. Then by using this estimation and Jacquard index, the distance is calculated. Now let's get back to CD-MAWS. MAW means minimal absent word. It is a word that is not present in the sequence, but all of its proper prefix and suffix are present in the sequence. For example, here Y is a sequence, and the substring AB occurs in the sequence at the position 1, 3, and 5. We can see that A followed by AB and AB followed by B occurs in the sequence, but AA does not occur in the sequence. So it is a MAW. Following up from MAW, now we will learn how to calculate the cosine distance based on MAW. Here, X, Y, Z are 3 sequences and their corresponding MAW sets are these. To create the composition vector Vx of W, it is assigned 1 if W is a MAW of X, and otherwise it will be assigned to 0. By looking at this composition vector, we can see that Vx is assigned to 1 for the columns of GSE, TGA, and Triple G, as these are the MAWs of X. Now, by using this formula, we can calculate the cosine similarity between Vx and Vy. CD-MAWS of X and Y will be calculated by subtracting it from 1. By looking at the table, we can see that the more closely related the sequences are, the less the distance will be. Now, CD-MAWS was tested on the AF project dataset. This is a comparison between CD-MAWS and other methods in terms of accuracy. From this table, we have seen that CD-MAWS outperforms all other methods in the Yersinia dataset, but MASH and Schema outperform CD-MAWS on all other datasets.
so the overall ranking is not that significant. This is the time and space complexity of CD-MAWS, where M is the number of sequences and N is the length of each sequence. Now, here we can see graphically the comparison between CD-MAWS and other methods in terms of time and memory. We can see that only Copilot outperforms CD-MAWS in terms of time, but the memory requirement of CD-MAWS is not that much good. So we mainly have two objectives on our hand. One is to increase the accuracy, another to improve time and memory performance. To improve time and memory performance, we introduce kernel, which is a function that can compute the distance or similarity between two vectors without explicitly creating the vectors. In CD-MAWS, we have seen that a major task was to create and store the vector. So this is a good alternative to tackle the issue. From this paper, we have learned that a string kernel is an efficient method which calculates the kernels using Barrows-Wheeler transform. Now, to understand the algorithm, at first we need to learn about the maximal repeat, which is a substring that can be extended by using more than one distinct letters on either sides and still be found in the sequence. For example, this is a sequence. Here, AG will be a maximal repeat because it can be extended by the characters A and C on the left and by the characters C and G on the right. Now we use this maximal repeat to find the count of MAWs. Here, this will be a MAW which can be created by just interchanging C and G. And this will be another MAW, and we create it by changing by replacing G with C. Now, a string of size n can have at most n-1 maximal repeats. So, we will enumerate all the maximal repeats that will take order of n time. And for each maximal repeat, the range distinct query will take order of d time. So, in total, order of nd time will be required. My partner will continue from now on. So now we will describe the range distinct query a little bit. It is a query that is executed on BWT. The input is two indices of BWT and the output is which letters are present in that range. For example, the letter A is present one time in this range from 3 to 7, and it is the second A of the list. So the output is 2 and 2. The letter C is present two times, and the C's are the second C and the third C. So the output is 2 and 3, and so on. Now we will look at the flowchart of the algorithm. So first we will take the sequence as input. Then we will push an empty string to the stack. The reason is that an empty string is the smallest possible maximal repeat of any string. So then we will check if the stack is empty. If yes, then we'll end the loop. And if not, we will pop one string from the stack. Then, using that popped element, we will count the MAWs. Then we will extend that popped element to the left, using the range distinct query that we described before. And we will push the extensions to the stack if those extensions are maximal repeat. So in this way, we will find out all the maximal repeats of a string, and using the repeats, we will count the MAWs. Pairwise distance calculation for M species will be M square ND time and MN space. And in CD-MAWS, the time was M cube N and the space was M square N. So we are expecting to reduce both time and memory complexity by a factor of M. We couldn't find any implementation of the algorithm, so we implemented it from scratch. We used SDSL library for the Barrows-Wheeler transform. For benchmarking, we used simulated dataset, and to generate the dataset, we used the PASTA tool and the SecGen Monte Carlo tool. Here is the result. We can see that the kernel approach did not outperform the vector creation approach. But in terms of memory usage, it actually improved the CD-MAWS. The kernel is better than the vector creation in terms of peak memory usage.
So now we will look at the experiments that we did for improving accuracy. Firstly, we did some experiments on like using weighted schemes. Previously, we said that we only consider whether a MAWS is present or not. So the composition vector in the CD-MAWS will contain only ones and zeros. But in weighted approach, we will assign weight to the dimensions instead of just 1 and 0. So for setting the weights, we will count the frequency of the longest proper prefix and the longest proper suffix. And the schemes that we tried are the summation, difference, multiplication, L2 norm, mean, and max. Here's an example of the summation scheme. This is a sequence, and this is the MAW set of that sequence. So if we look at this MAW, GSC, we can see that the prefix occurs 3 times, and the suffix AC, it occurs 2 times. So the weight that will be assigned is 5. So the intuition is like, if the weight is larger, that means we have encountered the suffix and prefixes more times. That means we got close to finding that MAW as a substring in that sequence, which might indicate that that MAW is more significant than the other MAWs. We experimented on AF project dataset using the accuracy measures NRF and NQD. And we can see that none of the weighted approaches actually outperform the unweighted approach. Among the weighted approaches, only the mean approach got close to the unweighted approach. The exception was the simulated dataset. We can see that most of the weighted approaches actually beat the unweighted approach. But overall, we can see that the weighted schemes did not work, at least for these schemes. And same result was got for the NQD. Then we will talk about the bulk range experiments. So in CD-MAWS paper, the range of MAW length was not chosen based on any objective criteria. The deciding factors were MAW frequency and memory limitation. So we tried to find out or develop any kind of objective criteria for choosing the range. The bulk of MAW, we got this idea from paper. Bulk is actually the majority region of MAWs in genomic sequences, which are considered a result of random sequence properties. So following the random model, following the random model, we can calculate the lower range and upper range of the bulk. And we used this formula to calculate the bulk ranges on our previous AF project datasets. And here are the bulk regions of those datasets. And here are the NRF values. We can see that for fish dataset, the NRF actually did not improve. It actually got worse. For E. coli and Shigella, it remained the same. But for Yersinia and simulated, it actually improved. And especially in Yersinia dataset, the NRF becomes 0, which means we managed to create an estimated tree that is identical to the true tree. So our contributions are, in a nutshell, for the bulk range, we improved the score of CD-MAWS in 2 of the AF project datasets using the bulk range. And we implemented the kernel algorithm from the paper. And we reduced the memory usage of CD-MAWS using the kernel implementation. And in future, we hope to explore more weighted schemes for CD-MAWS. We will experiment the bulk range for other datasets. And we will try to develop an objective criteria for choosing the MAW length range for the CD-MAWS. And definitely, we will try to improve the kernel implementation to reduce the running time. Here are the references. And that's all from us. Thank you. Thank you so much. Ahmed and Moise, do you have any questions? Ahmed, শুনতে পাই না। আবেদ ভাই কিছু বলছিলেন? Moise বলেন, I think you can ask the question. আবেদের কথা শোনা যাচ্ছে।
আচ্ছা, আমি ফার্স্ট একটু বলবো এই স্লাইড নাম্বার গুলো একটু দিলে ভালো হতো। ওকে, আর একটু কি ওই কন্ট্রিবিউশনস এর স্লাইডটাতে যাওয়া যাবে? 1 মিনিট লিমিট করতে হবে নয়, হ্যাঁ। জি, এই যে কার্নেল ইমপ্লিমেন্টেশন, এখানে তো মনে হয় বললে যে আহ, একটা পেপার থেকে মনে হয় ইমপ্লিমেন্ট করেছো। এখানে বারবারই ফ্রম এ পেপার কথা আসছে, একটা রেফারেন্সটা ফ্রম, তারপরে রেফারেন্সটা দেওয়া দরকার ছিল, ঠিক আছে, বা ওই যে ওই অমুক লোক এটা হল ওইটা দেওয়া দরকার ছিল, ঠিক আছে। স্যার ফার্স্টে একবার দিয়েছিলাম তো তাই আর হ্যাঁ, পরে। তারপরেও দিতে হবে। জি স্যার। আচ্ছা, সো মানে ওই পেপারের অ্যালগোরিদমটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে এখানে কি? তোমাদের কোনো কন্ট্রিবিউশন বা মানে ইমপ্রুভমেন্টটা কিছু ছিল কি? না, এখানের কন্ট্রিবিউশনটাই হচ্ছে মোর প্র্যাকটিক্যাল, ঠিক আছে। ওই পেপারে অ্যালগোরিদমটা ছিল, বাট এই অ্যালগোরিদমের প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন নাই। দে হ্যাড দিস ওয়াজ এ থিওরিটিক্যাল পেপার, ঠিক আছে। ও আচ্ছা So আচ্ছা। we were actually there was quite a bit of work that they had to do to actually implement it. কিন্তু theoretical paper হয়তো কিছু দেখছি, theoretical পেপারে খুব ইজিলি এক লাইন একটা কাজ করা থাকে, এটা প্র্যাকটিক্যালি করতে গেলে অনেক ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করতে হয়, অনেক কিছু এক্সপ্লোর করতে হয়। এটা হয়তো অর্ডার বলে দিচ্ছে, এটা লিনিয়ার টাইমে করা যায় বিকজ লিটারেচারে আছে। ব্যারোজুলার ট্রান্সফর্ম ইউজ করা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুইটা ব্যারোজুলার ট্রান্সফরমেশন ইউজ করা, those are some of the stuff that they had to explore and solve. আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, দেন এইটাকে আমরা বেঞ্চমার্ক করার চেষ্টা করছি, ইজ ইট রিয়েলি ওয়ার্থ ইট। সো ইন টার্মস অফ স্পেস ইট ওয়াজ ওয়ার্থ ইট, বাট ফর টাইম, ইভেন তো দিস অলসো ইজ এ লিনিয়ার টাইম অ্যালগোরিদম, CD-MAWS is also a linear time algorithm. আমরা আসলে এখানে মনে হয়েছিল আমাদেরকে CD-MAWS কিছু ইমপ্রুভ করতে পারবো, সেটা করতে পারিনি। আচ্ছা, টাইমের দিক দিয়ে কমপ্লেক্সিটি ইমপ্রুভ করা মানে এই কমপ্লেক্সিটিতে ইমপ্লিমেন্ট করা গিয়েছিল পেপার যেটা বলেছে। টাইমের দিক দিয়ে যায়নি, স্পেসের দিক দিয়ে গেছে, টাইমটা এখনো ইমপ্রুভ হয়নি। আচ্ছা, মানে পেপারে হয়তো বলা ছিল অর্ডার অফ এন, বাট তোমাদের লাগছে অর্ডার অফ এম টাইমস এন, এরকম কিছু। পেপারে অর্ডারটা আছে order of n d, d হচ্ছে, you can think about d as the size of the alphabet, which is like a constant, ঠিক আছে, 4. বাট ওরা যখন আরেকটা লিনিয়ার টাইম অ্যালগোরিদম যেটা CD-MAWS, সেটার তুলনায় ওদের কার্ভ গুলো অবভিয়াসলি মাচ হায়ার। এখন সেখানে কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে যে তারা কি কোনো, মানে যে জায়গায় কোনো অপটিমাইজেশন আরো কিছু মিস করছে কিনা, ওইটা একটু দেখতে হবে। ওইটা আসলে এখন আমরা ডিসকভার করতে পারি। ওটাই স্যার, আমার কথা শোনা হচ্ছে এখন? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ওটা এখানে আসলে যেখানে বি এক্সপেক্ট টু রিডিউস বোথ টাইম এন্ড মেমরি কমপ্লেক্সিটি বাই ফ্যাক্টর n, কিন্তু পরে আবার দেখা গেল হচ্ছে ওই টাইম তো মানে কমপ্লেক্সিটি আরো বেশি। দিস ইজ দ্য এক্সপেকটেশন, বাট এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি আমরা কয়েকবারই দেখছি যে দিস ইজ, মানে আমাদের কাছে এটা এটা আপনার মতো আমাদের কাছে এটা একটা পাজল, ওয়াই ইজ ইট নট ওয়ার্কিং আউট, ঠিক আছে। দিস ইজ মানে ওইটা আমাদের আনএক্সপ্লেইনড রয়ে গেছে, ওটা এখন আমরা সলভ করতে পারি না। আপনি শুনতে পাইছেন? জি স্যার। আর ঠিক আছে, ওভারঅল একটু অর্গানাইজেশনটা, যদি অর্গানাইজেশন একটু চেঞ্জ করা হয়, যে আমাদের মেইন কন্ট্রিবিউশনটা আগে হাইলাইট করে, তাহলে একটু মনে হয় ভালো হয় আর কি, মোটিভেশনটা আগে দিয়ে দেওয়া আর কি। জি, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, তাহলে ইয়ে নিচ্ছেন আপনার নোটস গুলো নিচ্ছেন, আমার কয়েকটা কমেন্ট হিসেবে মানে হরবার করে বলে যাচ্ছি। জি স্যার। একটা হচ্ছে রেঞ্জ ডিস্টিংটা হঠাৎ করে উদয় হয়েছে, আর দেয়ার ওয়াজ নো রেফারেন্স টু দ্যাট। ও নেভার মাইন্ড, আই কাট ইট, কারণ এটা পরে আপনি বলছেন। আই থিংক ইউর কারেন্ট ফিগারস আর ইন লগ স্কেল, তাই না? এটা একটু মেনশন করতে হবে, আদারওয়াইজ পিপল ভাবে এটা হচ্ছে সাবলিনিয়ার পারফরমেন্স করতেছে। দ্যাটস নট দ্য কেস, ইউ পুট ইট ইন লগারিদমিক স্কেল। এটা কিন্তু শুরুতে মেনশন করতে হবে। বেস্ট হবে এটা যেন আমার এতে একটা বক্সে লেখা থাকে। ওকে, জি স্যার। বাল্ক পেপার, যেটা বারবার বলছেন, বাল্ক ফ্রম এ পেপার, ফ্রম দিস পেপার দিয়ে একটা রেফারেন্স দিয়ে দিলে এটা ভালো হয়, ঠিক আছে। জি স্যার। ওকে, আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা বেশ ভালোই গেছে। ইউ ডিড আ স্প্লেন্ডিড জব উইথ দোজ এক্সাম্পলস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আমরা শেষ করি আপনাদের সাথে। স্টিক অ্যারাউন্ড, হ্যাঁ, আমাদের বাকিদের গুলো একটু দেখি। জি